Senhoras e senhores, em sequência aos nossos trabalhos desta manhã, teremos a oportunidade de ouvirmos o diretor de Rotary Internacional, Raju Subramanian, que nos falará sobre o tema A Magia do Rotary. Bonjour. Good morning. Vanakkam. That's in Tamil. And Namaste. Vidya and I are very happy to be here in Brazil at the 47th Institute. Your hospitality has been outstanding, and I think I've savored every bit of the Brazilian hospitality that we have enjoyed in the last few days. I must thank my aide, Maria. Where are you, Maria? Thank you, Maria, for whatever you do. And for the next few moments, if you think it's been fine, I have to thank my teacher, Alice and Adrienne, for having sat with me till 12 o'clock last night to prepare me for the address that is going to follow. Amigos, gostaria de agradecer primeiramente ao meu querido amigo e irmão Henrique e sua amável Renata por me convidar para esse instituto em Fortaleza. Vou falar sobre a magia do Rotary, contar a vocês uma história de amigo, Nandu, que é rotariano do meu clube. Ele viajou com sua filha Pinky para Imphal, no noroeste da Índia. Ela foi aceita em curso de tecnologia da moda. O diretor da instituição disse que para ser admitida ela precisaria de guardião local, sem conhecer ninguém naquela região. Ele me ligou pedindo ajuda. Na época era governador do distrito e falei como amigo do colégio de governadores de Ajit. E ele me pediu para acordar que faria alguns contatos. Em alguns minutos, o delegado de polícia de Imphal já sabia que era Nandu e disse que seria o guardião de Pinky. Mas se alguns minutos, o dono de dos maiores hospitais ligou e disse que também poderia ser o guardião de Pinky. Eles voltaram ao gabinete do diretor da faculdade e depois de ler os nomes, o diretor levantou-se e disse a Nandu: se você tivesse me dito quem eram os guardiões, ela já estaria matriculada. Essa é mágica do PIN que usamos e magia do Rotary. Conectamos pessoas e fazemos a diferença. Did I make sense to you? Well, if I did, thank you so much. Thank you so much. Alisa, where are you? Adriana, thank you so much indeed. Well, friends, so much for the magic of Rotary in Portuguese. Friends, beyond this is a little difficult. Thank you so much indeed.
for inviting me here. I love you, Enrique and Renata. It's been a great, lovely relationship between us. I am not going to address everybody by name, but I'm going to share the story of the magic of Rotary. The story that I just told you in Portuguese is the magic of the pin. It opens doors, it opens hearts. That's the magic of the pin and the magic of Rotary. You go anywhere in the world, hearts open out, rooms open out, and people are there with warmth and love to welcome you to their homes and to their hearts. That is the magic of Rotary. There is nothing specific about the magic of Rotary. The magic of Rotary is the service that we do, the lives that we touch, and the amount of people for whom we give hope and an opportunity. Hope by the service that we do, creating an opportunity for them for a better life for tomorrow. Anna, when she was talking about Martha and the water pipeline that came, is just that magic of Rotary by which you alleviated their suffering, made their life a little better, gave them a hope that they need not trudge long, giving discourse to their lives and having a better life for them as they collect water at their doorstep. Millions of stories like this emanate from Brazil for the fantastic work that Brazilian Rotarians do. Give yourselves a big round of applause for the good work that Brazilian Rotarians do. Thank you for what you do. Alberto showed us diversity, equity and inclusion. Again, the magic of Rotary, by which we accept everybody, irrespective of class, irrespective of color, irrespective of creed or religion. We probably are the only truly secular organization in the world, truly the magic that Rotary creates in the world. I wish to share a couple of stories with you to make my point. How many of you have heard the starfish story? Hey, come on, Steph. A little boy on the beach in Fortaleza was walking around picking up the starfish as it was washed on to the shore from the ocean. Picking up each starfish, he threw the starfish back into the sea. And an old man like me, walking around the beach, asked that child, how stupid you are, how many lives can you change? He looked at me, did not smile, picked up another starfish, threw it into the sea, looked at me again and said, I saved that one. No work that you do, no service that you do is small in kind. Kindness has no limit. Small or big, you are serving somebody, saving somebody's life, making a difference. Steph, our president, yesterday spoke about peace. And I want to share this story which gives me immense joy as to how Rotary can bring peace into a community. There was a program called Bhavishyayan which was started in Bombay the year before I became the governor in 2009-10. About 10 months into the year, I was invited to this municipal school saying that they will be moving away and asking them to address the children as to how the program has really helped them. This Commissioner of Police, Shivanandan then, was a good friend. We got down from the car at the same time and I told Shiva, in 10 months, can you change the life of a student who has failed 3 years in a row in the 9th grade? He looked at me and said, yes Raju, that's going to be difficult. We walked into the hall and there was this lady called Rashida. And I must tell you that Rashida, we do in that program, we teach spoken English, communicable English, computer literacy and life skills and presentation skills. So Rashida introduced the chief guest Shivanandan in absolutely perfect PowerPoint presentation. And I was amazed that in 10 months, a Rotary program could bring this much of a change. The next guy was Firoz, who was introducing me. That boy had failed in the 9th grade 3 times and he had no hope.
So once he started his introduction, he introduced me in proper, chaste English with an excellent PowerPoint presentation. It brought tears to my eyes that a child who had failed 3 times and was least interested in studies, a Rotary program called Bhavishyayan could change things in him and make him a person who's going to be responsible. I was very thrilled. I went up backstage, and after that, during tea, he walked up to me and said, "Raju, I want to talk to you." I said, "Sure." He said, "Do you know, 11 months ago, before this program started, I come from a community where crime rules the roost, where the only decision that we young people have to make is which criminal gang we need to follow or join. Whether I pick up a gun or I pick up a machete or whatever else by which I can ensure that I follow the duty of crime." Today, he said, "Thanks to Rotary, I now have the power of the pen, I have the power of education, and I propose becoming a chartered accountant in the future." 10 months ago, a boy with a criminal background has today changed his life to become a person who wants to be a responsible citizen. But that's not all. Through him, the entire community changed, and President Stephanie, this is the happy part of what Rotary does. Those children came back to school, crime went down tremendously in that community, and today we have a peaceful community there thanks to a Rotary program which changed the life not just of that one individual, but changed the lives of the entire community, bringing peace to that forum where crime is today not even spoken about. And I think this is the magic of Rotary. How it changes lives, how it makes a difference to lives, how it brings a cheer and a smile to the faces of those whom Rotary serves with great commitment and with great passion. The magic of Rotary is the passion that we have, mixed with a cocktail of passion and compassion. Each one of us, as we serve the smallest way or the larger way, we really are doing the magic of Rotary by creating hope in the world and making a difference to the lives of so many for whom there never was hope at any given point of time. Which organization, my friends, had the courage to say, "We will eradicate polio"? It was our organization. Why? Because they had trust in each one of us and the magic of Rotary and the commitment and the compassion that we have to ensure that we fulfill that objective that we gave to the children of the world, that we will ensure there is not a single child whose will be crippled by the poliomyelitis virus. Look at the largeness of our organization, the magic that we create. In Zambia, we went on to create a grant by which we said we'll eradicate malaria. Lots of deaths were happening because of malaria. And look at what we did. In the first year, $2 million by us and $4 million from the Bill Gates Foundation and others. 50% of the deaths in 2 districts have come down. That is the magic of Rotary, saving lives to make a difference. Each of these acts of kindness that we do really is a magic that we do to help the world to become a better place, a more peaceful place, and a place where people who otherwise don't see the light of the sun, which brings us brightness in our lives, for whom darkness is a way of life, we have given them responsible citizenship in the future. Friends, let me share with you another story. When I was governor, I inaugurated a clean drinking water fountain in a large slum in Bombay. I inaugurated it, and when I turned around, I saw a little child crawling towards me. Realizing that the child was polio afflicted, I told my team that you need to ensure that we do polio corrective surgery for this child.
to see if we can create a future for that child. I forgot all about it, my year got over, got back into serious legal practice, which I had lost substantially by then. And a few years later, I was invited for a de-addiction seminar in the same slum. And John, they were using children for the purpose of carrying drugs, for the purpose of supply of drugs. And those children, while carrying drugs, got used to having the drugs. It was creating a big menace leading to crime. So we had that de-addiction seminar, and then I moved with Abdul Chacha, he was a social leader there, to see the water fountain that was there, that we had inaugurated. And he told me, he said, look, that's a global grant again. He said, look, Raju, we are now making money out of this because we charge 2 Indian rupees a liter of water, which has created an ambience of no disease, children going back to school, and doctors, sorry Adriano, lost some of their practice. So, because it became good for them with clean drinking water. So a healthy lifestyle. As I turned around after that and I was engrossed in the conversation with him, I saw a child with a beautiful smile with a namaste before me, and I looked at Chacha and asked him, who is this child? And he said, Raju, you don't remember? This is the same child for whom you did the polio corrective surgery. And that child today walks to school and has a future. One act of kindness of doing that polio corrective surgery has created hope for that child and an opportunity for the future. This is the magic of Rotary. Every day what we do, every moment that we serve, we truly are recreating the magic of Rotary by giving hope and by giving opportunity. Let us, my friends, light a candle in the lives of those for whom darkness is a way of life. Let us give them a hope for a better tomorrow and an opportunity which we can create together as we serve with compassion and with passion. Thank you so much for having me here today. Vidya and I are truly obliged to each one of you, some of you whom I met yesterday. And once again, a big thank you to my teacher, Alice and Adrienne, for all the help that you gave me. And I have decided on one thing. It's a beautiful language. And when I go back to Bombay, I propose learning Portuguese. So the next time I come here, my entire address will be in Portuguese. Thank you, God bless, and all the very best. Minha família toda, a família Oliveira, né? Eu sou um elo da família. Meus filhos vieram para até aqui, que hoje, inclusive, eu estou casando um filho numa praia aqui próxima, daí do meu atraso. Mas o que eu posso dizer de Raimundo Oliveira, o que a vida me ensinou, que a minha mãe me passou sobre Raimundo Oliveira, é que eu acho que o mundo hoje, eu não tenho dúvida, precisa de Raimundos Oliveiras. Se os nossos líderes tivessem um pouco de Raimundo Oliveira, eu acho que esse mundo seria melhor. Muito obrigado. Muito obrigado ao diretor Henrique e à grande Xuxa, neto de Raimundo Oliveira Filho. Senhoras e senhores, temos o prazer de receber também neste dia, para abordar o tema 100 anos da Revista Rotary Brasil, o seu presidente, companheiro Ricardo Teixeira. Bom dia a todos. Meus amigos, eu vou quebrar um pouco o protocolo aqui, porque ontem eu vim visitar esse espaço, está maravilhoso, como já era de se esperar, qualquer coisa que a gente vai fazer faz muito bem feito, sempre. E encontrei uma pessoa aqui que eu não conhecia e que é um dos responsáveis, ou talvez o responsável, por nós estarmos com essa belíssima festa. E, bom, no primeiro momento eu não sabia de que se tratava, comecei a conversar, pessoa simpaticíssima e tal. E eu queria saudar todos que estão nessa sala hoje aqui, através de uma homenagem especial que eu gostaria que nós fizéssemos
a essa pessoa que é responsável por nós termos essa festa tão bonita, que é o pai do Henrique Vasconcelos, doutor Neto Vasconcelos. Para quem eu peço uma calorosa salve de palmas, muito prazer em conhecê-lo, e o senhor é responsável por nós termos essa festa tão bonita. Bom, eu estou aqui para falar da nossa revista Rotary Brasil, que está completando o seu 100º aniversário no próximo mês de novembro, e nós esperamos, que vocês provavelmente já receberam aí o flyer com o QR Code para fazer as inscrições, nós esperamos que vocês possam participar conosco dessa festa. Tá? Então a nossa revista foi fundada em 14 de 11 de 1924 e esse ano está completando o seu centenário. A festividade, na realidade, que vai ser um seminário, vai ser no dia 26 de novembro, para que a gente possa ter passagens e hospedagens mais baratas do que na época, no dia especificamente da comemoração do aniversário, quando vai estar acontecendo o G20 no Rio de Janeiro. E nós também estamos preparando, na realidade já inclusive finalizamos o relatório com relação às monografias que fizemos. Nós já temos inclusive os 3 primeiros colocados que vão ser premiados também nessa oportunidade. Mas vamos lá, nós estamos aqui para falar desse centenário, e esse foi o primeiro boletim do Rotary Clube do Rio de Janeiro que deu início à nossa Rotary Brasil. Algumas pessoas vão olhar ali, mas depois do Gutenberg não tinha nem ainda começado a desenvolver o seu invento. Tá? Mas na realidade essa era a tecnologia que nós tínhamos naquele momento. E esse boletim, que vem há 100 anos sendo publicado, deu origem à nossa revista Rotary Brasil. Hoje nós estamos na era da comunicação. E na era da comunicação tudo ficou diferente. Totalmente diferente. Nós hoje temos as redes sociais, os nossos grupos de Rotary nas redes sociais, que têm uma agilidade enorme para fazer postagens. E algumas pessoas às vezes perguntam, haveria possibilidade da gente ter a mesma agilidade na revista? A gente tem uma diferença com relação às redes sociais. É que na rede social você pode postar o que você quiser, a responsabilidade é sua, e eventualmente, se algum fato não for verídico, não for exatamente aquele, alguém vai ter que reclamar com você, mas não com a instituição. No caso da Rotary Brasil, a gente precisa ter um olhar crítico sobre tudo que é colocado, porque até mesmo simbologias que possam estar de maneira não explícita aparecendo nas fotos podem nos criar problema depois pela natureza, vamos dizer assim, de um veículo de comunicação que nós temos, que é totalmente diferente quando alguém posta alguma coisa numa rede social. Então nós temos uma certa limitação por esse motivo, porque se nós saíssemos publicando qualquer coisa sem fazer a devida apuração, a gente poderia vir a ter problema em algum momento. Mas a informação que você pode fazer na nossa revista, porque nós nos dedicamos a isso, então você vai encontrar na revista o Mário falando o que ele acredita que a gente deve fazer. Você vai encontrar nas redes sociais da nossa revista o Mário falando o que ele acha que a gente deve fazer, uma live que quem ainda não assistiu deve assistir, porque várias pessoas de fora de Rotary, para quem eu enviei, retornaram dizendo, Ricardo, que bom saber que um brasileiro preparado como ele vai assumir a Rotary Internacional. Que bom saber que uma pessoa que tem ideias claras com relação a projetos que a gente possa estar desenvolvendo vai assumir a Rotary Internacional. Então essa é a utilização que a gente deve dar à nossa revista, às redes sociais da revista. Usar para atrair pessoas que ainda não são rotarianas. E lógico, nos informar e entender um pouco melhor sobre a nossa contribuição para a sociedade. Bom, o que é um farol? Para que serve um farol? O farol, na realidade, serve para orientar os barcos, para que eles não batam na costeira, mas possam encontrar os locais que são mais seguros para que eles possam atracar. Essa é a ideia que se tem de um farol, é para isso que efetivamente ele serve. E a revista Rotary Brasil pode ser um farol para o Rotary brasileiro? A revista Rotary Brasil deve ser um farol para o Rotary brasileiro, porque ela é desenvolvida no dia a dia exatamente para isso, exatamente para dar essa orientação com exemplos claros do que está sendo feito, não com retórica de quem escreve,
mas mostrando o que está sendo feito no Brasil e fora do Brasil, aquilo que nós podemos fazer, porque companheiros nossos aqui, eventualmente, no nosso país, na América do Sul, na América Latina e no mundo inteiro estão fazendo. Então, essa é a ideia de como nós devemos usar. E eu vou aqui contar uma historiazinha rapidinho, meu tempo acabou, já estou ali fora do tempo estourado, desculpa, Henrique. Mas recentemente, uma pessoa se tornou minha afilhada, entrando no Rotary do Rio de Janeiro, porque nós estávamos em determinado local, a revista Rotary estava em cima de uma mesa, ela passou, olhou, eu perguntei se ela conhecia o Rotary, a conversa evoluiu, e dali, para tornar a história curta, ela acabou entrando no Rotary, e hoje é minha afilhada no clube e é uma participante ativa. Tudo começou com a revista que estava em cima de uma mesa. Então, cabe a nós usarmos a revista Rotary Brasil como aquele farol ali, que fica na entrada da Baía de Todos os Santos. A gente pode ter o farol ali e deixar os barcos passarem pelo mar aberto e ir embora, seguir esse caminho, que seria o caso de a gente não convidar esses possíveis rotarianos para unirem-se a nós, como nós podemos também usar a revista Rotary Brasil para indicar aquela Baía de Todos os Santos que está ali, que é um local onde essas pessoas poderão não só desenvolver ações conosco, como propor novas ações, propor novos caminhos, para que a nossa instituição cada vez possa servir mais à sociedade. Bom, chegando já ao final, é o último slide, eu já estou me avisando que o tempo esgotou há muito tempo. A nossa revista está cada vez mais procurando virar o jogo, ficando mais moderna, mais acessível, pronta para esse novo centenário. Agradeço pela atenção de vocês, estou à disposição de todos na revista a qualquer momento para tirar dúvidas, para a gente conversar como a gente pode fazer uma revista Rotary Brasil cada vez melhor. Muito obrigado pela atenção de todos, estamos juntos aí. Obrigado.